Assalamu alaikum. Greetings from Imarot Consulting and Construction Firm. Imarot Consulting and Construction Firm means it's a consultancy firm based on North Bengal and Dhaka. It was established 2 months ago and we have great success within a short period of times. We did 8 engineering works. Within 8 engineering works, we did 3 engineering survey, which is done especially by me. We also did 3 soil tests in North Bengal. These soil tests are a good quality. We call it premium quality soil test. We also did 2 structural design and architectural design works with construction in North Bengal. So we have overall good success within a short period of time. We also did other works like tender submission and proposal submission for government and non-government works in Bangladesh by online and hand-to-hand submission. We have good cooperations and joint venture works with foreign companies, especially in Canada, USA, Korea, China, and Japanese company. So we also welcome you to work with us. Thank you very much for your great cooperation. Assalamu alaikum. আমি সার্ভে ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড কনসালটেন্ট আইসিপি ইমারত মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম পিএইচডি বলছিলাম। আমাদের এই ইমারত কনসাল্টিং কনস্ট্রাকশন ফার্ম প্রায় 2 মাস থেকে 3 মাস হয়ে গেল। এর মধ্যে আমাদের সফলতা আর বেশ যথেষ্ট ভালো। আমরা এই পর্যন্ত 8টি ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্ক সম্পন্ন করেছি উত্তরবঙ্গে। তার মধ্যে আমাদের হচ্ছে 3টি সার্ভে ওয়ার্ক যা আমি সম্পন্ন করেছি, ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ওয়ার্কস বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের জন্য, এবং আমরা সয়েল টেস্ট করেছি আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে অন্যান্য ফার্মের সাহায্যে আমরা সয়েল টেস্ট করেছি, এবং আমরা 2টি স্ট্রাকচারাল এবং আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের কাজ সম্পন্ন করেছি উত্তরবঙ্গে। আমাদের কনস্ট্রাকশনের কাজও চলছে। এটা হচ্ছে আমাদের অফিস। আপনারা দেখছেন অফিসে আমাদের বিভিন্ন ডিজাইনের ছবি আছে। এখানে আমরা ঈদগাহ বস্তি দিনাজপুরে আমরা দ্বিতীয় অফিসটি স্থাপন করেছি। আমাদের আরেকটি অফিস হচ্ছে পৌরসভার সামনে, এবং ঢাকাতে আমাদের হচ্ছে হেড অফিস। আমরা বিদেশি ফার্মের সঙ্গেও আমরা জয়েন্ট ভেঞ্চারে কাজ করি। আমরা প্রপোজাল এবং টেন্ডার সাবমিট করে থাকি বিভিন্ন গভর্নমেন্ট ও নন গভর্নমেন্ট প্রজেক্টের জন্য। তো আপনাদেরকেও আমরা ইনভাইট করছি আমাদের সঙ্গে কাজ করুন। আশা করি আপনারা সহযোগিতা হাত বাড়াবেন। ধন্যবাদ।